You play the notes very cleanly with your left hand. Você toca suas notas com a mão esquerda muito claramente. But as the students are discovering this week, it's actually about the bow that is the challenge. Mas como os alunos estão descobrindo essa semana, é importante, muito importante, o desenvolvimento do arco, a mão direita, o braço direito. It's almost like the fingers are the mind and the bow is the soul, the heart. É como se a mão esquerda fosse a cabeça, né? E o braço direito, o coração. And very often when we are nervous or out of our comfort zone, Normalmente, quando a gente está nervoso ou fora da nossa zona de conforto, we tend to shrivel up and go like this. a gente tende a ficar introspectivo. So for a string player, we'll tend to play a lot in the upper half because it's not as loud. E quando isso acontece, o músico de corda costuma tocar só nesse último terço do arco que ele mostrou para ficar, que ele não toca tão forte. One thing we've been talking about in class is to change the perception that this is the heavy part of the bow and this is the light part, because it's actually all the same. O que tem se falado nas aulas essa semana é para os alunos mudar essa percepção, que na verdade tem essa percepção de que essa última parte do arco é a parte pesada, quando na verdade todo o arco deve ser trabalhado da mesma forma. So let's start at the very beginning, and I'll stop you. Começar do começo. This is one of the most difficult beginnings of a concerto. É dos começos mais difíceis de concertos para viola. What I like to think of in this piece is that you're walking up the hill. The first step is the next step, the next step. I think you need to exaggerate that idea. O que ele gosta de pensar nesse começo é que é como se você estivesse subindo um morro, né, uma subida, onde tem 3 degraus, como ele mostrou, né, o primeiro mais piano, o segundo lento, forte, o primeiro mais, e o último mais forte. And we do that with the bow, you know. Fazendo isso com arco. If we are using our bow in a way that creates an image, we don't get nervous or as nervous, and we also paint a more clear picture. Se você faz isso com o arco e imagina uma pintura, por exemplo, aí você consegue, ou uma ilustração, aí você consegue não ficar tão nervoso. So I'm not even going to tell you what to do. I just want you to paint us a more clear picture and see if you can do it. Eu não vou dizer exatamente o que fazer, ele está sugerindo para ele pintar, ilustrar uma imagem na cabeça e mostrar para a gente o que muda. Difference between the 3 steps. It's a clear vision of the mountains out there, right? Now, on a technical note, when you go down bow, you tend to do this, and that makes a disconnected sound. Quando ele toca para baixo, tecnicamente falando, o arco para baixo, ele costuma tirar esses 2 dedos, como ele mostrou, e isso cria problema técnico. For all of you string players out there, you want to keep all 4 fingers on the bow all the time. Ele diz que para os estudantes, músicos de instrumento de corda, o ideal é você tocar com os 4 dedos no arco o tempo todo. If you ever given your finger to a baby, they don't give it back. Se você dá o seu dedo para um nenê, ele vai agarrar com os 4 dedos e vai devolver. So you want to think of this kind of grip, okay? So when you go down bow, Ele vai tocar
treinamento tentando focar que os 4 dedos vão ficar no ar. It's so much better. Every time you play, it gets more and more expensive. Ele está falando que ficou muito melhor e cada vez que ele toca ele vai ficando mais caro. Pretty soon I'm going to have to buy his recording of this piece. Logo ele vai ter que comprar a gravação do Gabriel tocando essa peça. Now, one thing I want you to think about, you're very tall. I wish I was that tall. When you play, you tend to go like this. Ele estava demonstrando que o Gabriel é um rapaz alto, né? Mas que quando ele gostaria de ser alto como ele, mas quando ele toca, ele tende a ficar com a viola meio baixa. If you think of the opening of this as a flower, and it gradually opens up and opens up and opens up, that's the impression we should get. Aí ele está falando que a impressão que tem que ter do instrumento do postural é como se uma flor que abre, né? Então você vai expandindo. So let's try it again, and I'm going to be your orchestra. Foi muito bonito e agora está ficando cada vez mais caro. Sometimes you have long notes and then a bunch of fast notes. Algumas vezes ele tem uma nota longa e depois seguida de notas rápidas. I want you to think in the future about saving your bow and then using more bow afterwards. Então o que ele está dizendo é para ele pensar que quando ele está na nota longa vai ter essas notas curtas, então economizar o arco para sobrar espaço para ele fazer. So let's just play again from the very beginning. I want you to, on the long notes, I want you to save your bow and vibrate. You can vibrate to save bow, and then you've got a lot more bow to express the low notes. Ele está pedindo para tocar de novo no começo, falando que nas notas longas para ele economizar arco, mas vibrar com a mão esquerda, de forma que ele tenha arco depois para fazer as notas curtas. And don't ever duck. If you want to go up, don't go down. Let's try it again. That's great. Let's go to the next section. Agora vamos para a próxima parte, próximo trecho. Now, this is a scary section for violists because it's very much like an etude, a study. Ele está falando que agora vem uma parte que é assustadora para os violistas, porque são muitas semicolcheias, notas curtas, né? But it's our job to make everything sound easy and beautiful. So we have to practice the hard passages slowly with a lot of phrasing. So rather than going, we're going to go. Then, like that. Good luck. It's okay. Just try. Não, aí aqui dentro. Ele falou que é nosso trabalho fazer com que essas passagens difíceis soem fácil. Então, o que ele sugeriu é que a maior parte do tempo ele estude lento as notas rápidas, lento como ele demonstrou. Não lento só todas as notas iguais, mas com frase musical, como ele fez, né? Ele fez algumas frases musicais demonstrando como ele deveria estudar a passagem lentamente. So let's try that passage, and I want you to play it very slow, but very musical. Too musical, okay? You need to exaggerate even more. In this piece, you're a soloist. You have to fill the whole space.
But even though we're practicing it slowly, you have to sort of... Take your first finger off and do the same thing. So now this is your first finger. Tocar a mesma coisa sem o primeiro dedo, que ele acha que ainda o Gabriel está tirando esses dois dedos. Do the same thing. Good. Now all four fingers, same thing. Coisa mais rápida, né? A mesma frase. So the challenge is when we play faster, we use smaller motions. Então, o desafio quando você toca rápido é que você tem que fazer todas essas emoções num espaço menor.